Fala galera, Sanganji aqui e bem-vindos a mais um episódio de Tales of Zestiria. E no episódio de exploração anterior a gente viu tudo o que estava acontecendo aqui nesse passo de cevadinha. E agora a gente já vai direto na cidade, porque eu descobri que até mesmo o lugar que eu preciso ir para aumentar, colocar nossa, câmera, por favor. Nossa, aí, finalmente a câmera resolveu dar uma ajuda aqui. O lugar que eu precisava ir pra descobrir onde foi o Serafim que tomava conta da cidade, ele tá bloqueado, credo. Então vamos seguir a história, depois eu vou pra lá. Vamos recuperar um pouquinho de M, de C. Aí. Então, já que eu não posso restaurar o domínio do Serafim da cidade, vamos pra frente. Quem me falou isso, aliás, foi inclusive a Rose. Ela fala aqui: onde vamos encontrar essas cavernas? Cavernas são cavernas, né? Seria o Prado do Triunfo, que é a área anterior. A área que os cavaleiros estavam bloqueando parece bastante promissora. Que tal voltar aqui mais tarde? Então ela me ajudou ali. Descobrir onde que eu vou resolver o negócio do domínio da cidade. Então vamos aqui fazer a quest principal. Essa cidade de Pendrago. Não, perdi minha velocidade, brochei. A adrenalina acabou. Eu sinto. This place is huge! Yes, Pendrago is the largest city on the Glenwood continent. Where Caralho. can we find an inn? I recommend the one directly in front of the plaza. You sure know your way around. Well, you know, I used to come here a lot. Olá. Justice. Equipamento com espaço aberto. Recuperação de C com evasão bem sucedida. Mais 10. Ela parece que gosta de... Uma ninja, né? Uma assassina. Ela gosta de ficar desviando das coisas. Então toma isso daí aí. 38 pontos de fusão. O que tá acontecendo ali? Sinto que alguém vai morrer. Oh, eles podem lutar contra... Podem ver e lutar contra os bichos. Não é um bicho. Oh, God. Caramba. Sergei! He's one of the Cardinal's subordinates. I tried to apprehend him, but you saw what he was like. His movements were incredible. You could tell, right? It was a Hellion. The Cardinal's underling is a Hellion? Then... Ele não tá ouvindo nada. Forgive me, sir. He's escaped into the Shrine Church. Se eles não querem falar sobre isso pelo jeito. O Surrey e a Rose. I believe he was likely a messenger of... I'm cold. You can blather on inside. Tell us the details after we find shelter from the rain, if you please. Our friends are feeling a bit chilly, and even a seraph can catch a cold. Friends? Not that you could tell, since you can't see them. Que bonitinho. Forgive me. I should have been Olha lá, mindful ela of the ficou... Seraphim's presence. Let us head for the Knight's Tower. Ficou feliz de ter ouvido. Eu vou chamar ela de amigos. Your wife sure is considerate. Yep. A esposa dele, né? She Beleza. still thinks they're married. As bolhas roxas surgindo pelo caminho. Como de pêssego. Temos aqui
Em filé, em guisado de drago. PV do grupo está abaixo de 40, restaura o PV em 50%. Legal. Cura queimadura quando queimado, cura lentidão quando lento. Vou querer um guisado de drago aqui. 1000 Is there any conto, sort of quase. rhyme or reason to what happens when you fuse equipment? Great question, Rose. You're right. There's nothing random in the fusion of equipment. Não? Can you just tell it to me short and simple before I fall asleep? Sure. First, the rules for fusing two different equipment skills only apply to those located in the same slot. So it actually does matter which slot each skill is positioned at. Yes, Caramba. what skill is placed in which slot is a very important factor in equipment fusion. So it's important to... Well, it's... Huh? Are you asleep? Ok, né? Pelo menos aprendi um pouquinho sobre fusão de equipamentos. E essa Diesel e I don't think any cães? dogs have barked at me for a while now. There's the reason why. Is that Dezel? Looks like the dogs are flocking to him. What? You want something? No, I'm just a little surprised. You're okay with dogs? Of course I am. Dogs are silent partners. You haven't given them enough of a chance to know better. But dogs do bark. They only bark because they can sense your anxiety and aren't sure where it's coming from. In other words, it's because you're afraid of them in the first place. Well, I'd argue that they bark at me first. Ok, né? Diesel e cães. Guisado de drago. O que tem de bom aqui? Espada. Olha só, tô começando. Meus equipamentos estão começando a ficar muito atrasados. E os itens da loja estão começando a fazer subir meu ataque. Apesar de eu perder 20 de atributos. Todos os atributos principais. Depois eu vou ter que dar uma olhada nisso. Olha ali, ganhou mais de 20 de ataque, mais de 60 de foco. Cacete. Bom, depois eu vejo isso. Quarteirão Norte. Já faz um ano que essa chuva começou. Essa pode ser a maior cidade na Terra, mas isso de nada se viu quando a colheita foi arruinada. Caralho, um ano de chuva? Meu Deus. Essa aí, tô andando. Garrafa Santa. Olá você. Começou a aparecer uma batalha recente em Lastonbell, perto de onde aconteceu. Tem mais gente falando nisso do que sobre os milagres da Cardeal. E essa coisa... Ah, opa, pensei que eu entrava aqui. Ah, é só subir. E você? Ninguém ainda chegou nas ruínas de Walish, no campo de caça de Afraid, né? Com todas essas dificuldades, estou começando a achar que é uma fortuna ser encontrada lá. Uma fortuna enorme. Ok. E você? Ah, tartarugas. Ele traiu a nós, tartarugas, não pode ser perdoados. Espera que esteja esperando com a cabeça para fora da casca. Ah é? Eu fiz um novo mapa. Obrigado pela transação. Agora eu posso continuar minhas jornadas. Ok. Não sei do que ele está falando, mas tudo bem. Perdendo Imperador. Agora o Papa sumiu. Eu não faço ideia como as coisas vão acabar com a Cardeal nas rédeas do país. Se há milagres, como todo mundo diz, então desejo que alguém venha e dê um jeito nessa chuva incessante, nessa guerra indesejada. Vou deixar, cara. Eu tô aqui pra isso. Torre do Esquadrão dos Cavaleiros. Primeiro quero explorar. O que anda acontecendo aqui? Pô, ninguém vai falar nenhum rumor nem nada? Quero ganhar meus... Não quero perder meu boost de velocidade. Não, perdi.
Brochei. Acabou. Droga. Tudo bem. Esse matinho aqui. Tem o Nome, nem sei. Não, tem um açafrão. E aqui. Aqui é só outro ponto da cidade. Olá, você. Geyser. Tem equipamento aberto? Versão de C eu receber dano mais 8. Isso te ajuda. Se quiser mais, só invoque-me ao Lorde da Terra. Opa. Is that a monolith? Monolito, armatização. Não há limite de tempo na armatização, mas se seu medidor de dano esgotar, não será restaurado até você armatizar novamente. O medidor de explosão recarrega mais rápido no estado normal. Se está bem de PV, mas seu medidor de explosão está baixo, é melhor voltar ao estado normal para recarregá-lo. Ok. Tô entendendo. Uma planta aqui. Acho que é tudo isso que tem por aqui, né? Esse portãozão. Why does it smell like that? Coisa preta. Triste. Acho que a única coisa que resta mesmo é ir aqui na Torre dos Cavaleiros. Eu não sei onde fica, mas tudo bem. O que temos aqui? Isso não parece ser a Torre dos Cavaleiros, mas parece um lugar importante. Um lugar importante que eu não posso entrar. Ah, esse é o santuário. Tô curioso, mas pode haver problemas se entrarmos com tudo agora. Cardeal tá lá, né? Tenso. Mais pontos de fusão. Não vou reclamar, não. Um baú ali. Um guarda aqui. Pão de ló de morango. Você. Ele sem permissão não pode entrar no castelo. Maldito tempo. Corra pra casa e vai se secar antes de pegar uma gripe. Olha ali, ele faz o trabalho dele e se preocupa com os outros. Chegamos na torre. This should be a better place to talk. Did everything go okay? Can we get in the church? I secured the permissions, but after that last incident, I'm afraid we're likely under high scrutiny. So what else is new? They weren't big fans of us in the first place. Yeah, good point. We've got nothing to hide. Let's do it. Look at that. Ever since Rose joined up with us, I feel like Saray has become so much more proactive. Too bad it means that much more trouble for us. Thank you. It was my decision to begin with. And besides, I've really wanted to see the shrine inside the church. There's something about you that reminds me of the Pope. He too would never hesitate to spare expenses for the sake of his people. Oh boy, another masochist. I see. I've prepared lodgings for you. I pray that the Seraphim will also be able to rest well tonight. But Captain, it's been 3 days since last we heard from Boris after his infiltration. I believe we should hurry. Who's Boris? The rain may be affecting our food supplies, but I shall prepare our famous Drago stew for you. Já paguei Aren't 900 you the contos. least bit concerned? He's your only brother. Tranquilo, cara. Guisado de drago eu já comi já. Valeu. Não precisa. Vai lá, I do not vai wish to atrás do seu burden you irmão. with my troubles any more than I already have. Ah, que Please isso. rest for now.
Meu irmão, cara, você só tem um, eu acho. It's a kind offer. Let's take it. We will. Thank you. Ok, né? Não desejo sobrecarregar vocês com meus problemas mais do que já fiz. Por favor, só descansem agora. Beleza, bro. Pode deixar. O Capitão Sergei é sincero demais, mas é por isso que sempre apoiamos ele. Opa, como assim? Jorge... Hold on. Hey! Isn't this the guy from the Earth and Historia? The first captain of the Platinum Knights, General Georg Heldolf. Heldolf! And this was painted over 20 years ago. He would definitely show up in the Earth and Historia. So this is Heldolf. Quem? Cadê? Ah, tá ali. Horas é o irmão mais novo do capitão. Ele sempre apoiou o irmão mais velho, tanto na esfera pública quanto na pessoal. Ele era um cavaleiro talentoso como o irmão, mas partiu para ajudar na busca pela cardeal. E agora, muitos outros como ele acabaram desaparecidos também. Rodolfo. E... Tá, o que a gente faz? Vá para a hospedaria. Sergei sure seems like a good guy. He is. Though I fear he may be a bit too genuine and sincere to command the knights. I agree. I hope he has what it takes. We've got plenty of worries of our own. Let's not get hung up on other people's issues. A safra de trigo vai ficar totalmente arruinada. Coitados. Um ano de chuva, cara. Credo. Phew! Now that was a meal. Burp. Hey, learn some manners. You sure can eat. So can these two. It was surprisingly good. I couldn't help myself. Drago stew, 85 points. De My quantos? policy 100? is eat No while you máximo? can. It's been ingrained in me since I was a kid. That's the law of a soldier. A soldier, huh? Soldier? Aren't you and your buddies in an assassin's guild? Well, you know, it wasn't always like this. We used to be just a band of mercenaries. Not to brag, but they called us the best on the continent. Is that right? Não quer That's contar a it for historinha, me. não. We've got a job to do tomorrow. Is Rose's band of mercenaries the one you mentioned before? The Wind Riders, I believe. I think I've heard of them. The tale said just 100 of them could scatter a force of 20,000 men and capture 3 castles in one night. Credo. Yeah, they were a legendary band of mercenaries. It's no wonder Rollins itself was their primary employer. They sound crazy strong. Strong and loyal. To the point that even the Emperor of Rollins trusted them like his right-hand man. Isn't that right? It's true. Was true. But then, the Imperial family of Rollins ended up stabbing them in the back, along with the very one I'm seeking vengeance against. The Imperial family joined forces with Hellions? Is it that surprising? Mais ou menos. I guess not. People and Hellions aren't separate entities after all. Bom, eles não sabiam que Very eram, true. que eram You can infernais, even né? consider Então, them two sides of the same coin. In fact, if the Cardinal's power is somehow linked to a Hellion, things start to make sense. It looks like Rose snuck out through the back. Can't take my eyes off her for a second. Hey, Dazzle! será que I wonder if os... someone ordered an assassination. Who? And was she asked to do it by herself? Either way, Como eu vou this chegar is lá? bad. Procure por Rose Dazzle. Ah, tá, agora entendi. Mas
Olhando no mapa faz sentido. Por favor, só presta atenção no que você está fazendo. Sei lá, será que esses humanos que se aliaram aos cardeais sabem que os caras que eles se uniram não são de boa confiança, que são infernais? Ou simplesmente pensam que são um povo diferente, uns humanos diferentes? Mistérios. Olá, senhor baú de cobre ou de bronze. Garrafa de panaceia. What's wrong? Why are you all here? That's what we want to know. Where were you going? Oh, just taking a walk. Thought maybe I ate too much. You don't have to follow every whim that pops into your head, damn it. We thought you might have ditched us to go assassinate someone. Not yet, silly. That comes later. Que bom que ela é sincera, né? It's from someone who lost their son in the war that just broke out. Kill the one who started the battle. The invasion was proposed to the Emperor about a year ago, in documents bearing the name of Pope Messedra. Huh? You're gonna kill the Pope? Hold on. How do you know someone didn't just use his name? I thought he went missing after all. Maybe. But then again, maybe not. It's awfully close to the time he went missing. We'll have to investigate further. Não mata o Papa não, ele parece gente And what if boa. we find out that he's bad? If it's evil, the scattered bones slay it. Even if it's the Pope? The Pope, the Emperor, even the Shepherd. Oh, was that inappropriate? Sim. I'm not a fan of that last part, it's true. It isn't like we walk around all stabby. We make sure what kind of person our target is first. I think I understand you better, Rose. Do you now? Well, that's good. I'm starting to understand too. Why she bears no malevolence, that is. Because she's as nuts as he is? Rose would Praticamente. certainly never tell a lie, that's for sure. She was always that way. It's in her blood. Was the Pope the type of person who would just up and start a war? That's certainly not the impression of him we got from Sergei. He's the de facto leader of a powerful country. He's probably got more layers than you'd think. O que a gente tem que fazer agora é voltar lá pra torre, né? Dê uma olhada no santuário. Beleza. Não podemos plantar trigo, não podemos plantar vaca nem porco. Nem poiquinho. Ok. O santuário fica. É o grandão aqui do lado, né? Corre. O senhor tá se mexendo? Um pouquinho dele tá, o resto não. Ok. Só uma curiosidade mórbida só. Saber do que se trata, só. Como é feito o céu do jogo e tudo mais. Well, that was easier than we thought. This looks like an auditorium of sorts for the believers. Sure looks like a small crowd. Caramba. Grandinho até. Olá, parede, tudo Can bem you com você? tell me the names of the seraphim who hold the utmost power, known as the Five Lords? Os Lords. Musif! Oh, and Eumacia! Hyanawa and Almanac! Correct. Now, can you tell me the name of the last one? The seraph who's worshipped here at the Shrine Church? Motellus! Motelos?
That's right. Mautellus is the seraph who has given the entire Glenwood continent his blessing. The seraph worshipped at the shrine church is Mautellus? The 5 lords, huh? Big movers and shakers. I bet Mautellus would know something about how to stand against the Lord of Calamity. He's got to. Is he really all that? Well, he's the leader of the 5 lords after all. Mas ele não conhece nenhum dos primeiros 4 lords pra saber do poder deles. Welcome to the Roland's Church headquarters. I heard you were to visit. Please, come on in. Tem alguma coisa aqui? Não. E vocês, crianças? Estão estudando direitinho? It's more magnificent than I'd even imagined. The architecture definitely dates it to the height of the era of Asgard. Glad to see you're impressed, but don't let your guard down. Ponto de save. Monolito grandão, cara. Esse daí deve ensinar tudo. This inscription concerns the trial of the shepherd and the spiritual powers he obtains upon clearing it. Viu? Could the spiritual powers Be real? Buzz, 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 buzz. Be real, real bees. Oh, bees everywhere. just possibly? Vai ficar louca, It's like cara. the lettering's meant to tell us something. But it's all gibberish. It must be some kind of code. Ué, BR, Well, it does BR. involve sensitive info. Maybe there's a hint to crack the code somewhere. Hey, what does the big rock thing say? I'm afraid I'm not really sure. The inscription is written in some sort of Perguntar pro cipher, padre, né? De and the repente key ele to sabia. interpreting it is handed down only from pope to pope. So, I guess we'll have to get the Pope to read it then, huh? B. What? Something's wrong. Let's get out of here. Caralho, o que tá I don't feel acontecendo so aqui? good. What is going on? It's Yes. Hellions' domain. Just like when we fought Heldalf. Meu Deus. What the fuck is They're happening? alive, but It's like they've been turned to stone. Quem é você? Posso sentir a malevolência do seu domínio. Going home already, Shepherd? huh? I am Cardinal Fortin of the Church of Roland's. This domain, is it yours? Ah, so you can still move. Why don't you lend me your powers? For the sake of the people, of Ah, nem course. fodendo. They asked me the same thing in Highland. I hardly think myself the equal of a Philistine like Bartlow. Sounds like something a Philistine would say. Charming, but sticks and stones and so on, young lady. Ooh, she's good. I have but one wish. To see my empire overcome this tumultuous era of chaos. A task only possible if the people are united. But Roland's is far too expansive to unify the people through mere patriotism alone. E por isso você fez a Shepherd, chuva? do you know exactly what it is that the state has used for eons to keep an entire country in line? Is it faith? Yes, faith. It is the belief in their own salvation that inspires in people the greatest sense of unity when they band together against outsiders who share different values. Meaning that my church itself should serve as the cornerstone for all of Roland's. Maybe in your mind. It is but the vision of one who would guide the people. With the name and power of the Shepherd,
more people than ever can be brought to salvation. Then you should cooperate with the Knights. Wouldn't that really be what's best for everyone? I would welcome their efforts if they would simply bend to my will and do as I command. Even if they are a pack of loutish meatheads who can't figure out that their Pope abandoned them. Wait a minute, the Pope just ran away? You didn't have him locked up? I am not a street thug, child. The Pope, Macedra, I should say, left of his own accord. Credo. Abandoning his duty to both the Empire and his followers. What, pray tell, would you call such a man? Pretty irresponsible, if what you're saying is true. Irresponsible is one word, and still there are so many fools out there who trust in such a coward. The Knights, for example. In order to bring the people together, we must find Macedra and give him his due punishment. Punishment? Yes, the same punishment that befell those uncivil enough to mistrust me. Civilizados. Then we have a problem. We need the Pope to tell us the meaning of the inscription. Why? Cooperate with me and it won't be necessary. I need to know. No matter what. Ah, I see. That's very unfortunate. So then you mean to say... What the? My body! That you reject my vision! Saray! Aí. Let's go! We're leaving. Conseguiram a controle, pelo menos. Eu não sei o que eles fizeram ali. Vamos ver se eles explicam o que aconteceu. O que foi isso? What? They broke through my domain and connected with the Seraphim, if only just for a moment. Oh, will I relish this. Aperte tá, usa mando espectral para andar por aí invisível. Você pode passar escondido da visão daqueles que detectam seu movimento e sem ser percebido pelos seus olhos. Ao tocar um inimigo fraco contra a água, você começa a batalha com uma vantagem. What the hell was that? It's called the Spectral Cloak. You've been practicing in secret, haven't you? That was sweet. We'll talk later. We've got to flee to the Knight's Tower. Galera, eu vou terminando o vídeo por aqui. E muito obrigado aí pra todo mundo que assistiu. E siga o canal se quiser saber o que acontece aqui na história do Tales of Zestiria. Valeu aí todo mundo e até a próxima. Falou!